И я совершенно точно знаю, что из всех видов обучения именно развитие профессиональной компетенции рабочих, развитие инженерных специальностей вызывает наибольшее количество вопросов. Мы собрали в одной аудитории, и как я потом понял, это было вообще первый раз в жизни, руководитель наших предприятий, то есть директор шахт, директор электростанций и руководители учебных центров этих же предприятий. Оказывается, они никогда не виделись. Технологии развиваются, да? И за 100 лет технологии тестирования довольно неплохо развились. То есть это целая область знаний, есть люди, которые этим постоянно занимаются, и за 100 лет кое-что произошло. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире трансляции конференции HR&Trainings EXPO. Это крупнейшее в России и СНГ отраслевое мероприятие с 15-летней историей. Конференция для всех, кто вовлечен в вопросы руководства и управления персоналом, занимается дистанционным обучением, планирует карьеру. Итак, смотрим последнюю часть. I think that with reliability, there are all kinds of things. If someone isn't reliable, if they don't do what they say. Я думаю, что вот с надежностью есть очень много разных вещей, да, много индикаторов. Если человек не делает то, что он говорит. Usually that requires truth. That requires a difficult conversation. Обычно вот эта ситуация требует правды, да, требует непростого такого сложного разговора, да, про то, что происходит. And that maybe this difficult conversation produces results. И, может быть, этот трудный разговор приведет к результату, да, вы поговорите про это, и будет результат. Maybe what you need is, if it doesn't produce results the first time, maybe in a breakdown around reliability, you need to have consequences for people not producing the results. Если такой разговор про надежность, да, не приводит к результатам, то, возможно, можно встроить некие системы, которые будут контролировать ситуации, когда вот человек не делает того, что он там, да, должен делать, они будут какую-то обратную связь ему давать. Maybe they need to go to a time management class. Maybe they need to, if it's about time, how to manage commitments. Может быть, им нужно сходить на семинар по тайм-менеджменту, да, какой-то семинар по тому, как управлять их обязательствами. But in most cases, reliability is something that can be worked with. Но в большинстве случаев вот эта вот надежность – это то, с чем можно работать. Yeah. Competence. Компетенция. Has anyone ever, tell me if this is true for you, that you worked in a company and you were a high performer in your company, and then you wanted to become an executive in the company, and you were told you needed to go get an MBA, or you needed to go get experience, you needed to study finance, you needed to learn more about marketing, you needed to develop yourself. Скажите, пожалуйста, был ли какой-то случай такой, что вы были внутри организации, вы хотели в ней расти, да, и вам сказали, сходите на MBA или получите компетенцию в финансах или в маркетинге, когда вас организация попросила наработать какую-то компетенцию? Если да, поднимите руку, у кого такое было. Yeah. All of us. So all of us have seen areas where we're not competent. Все, наверное, видели когда-то области, да, свои собственные, в которых мы некомпетентны. And then we've either hired the competence, we've gotten someone who can provide that competence, or we've went and gotten education, or we've gotten coaching to become competent in that area. И мы либо нанимаем кого-то, чтобы он заполнил эту зону некомпетентности нашу, да, либо мы тренируемся в этой области, либо коуча нанимаем, чтобы поработать с этим. Yeah. So that's a step to take when the issue is competence. И это шаг, который можно сделать, если проблема в компетентности. Authenticity. If the problem is the person's authenticity, this is more subjective. А вот искренность, да, или аутентичность, если проблема с искренностью, то это более субъективная история. So often you may want to see if other people have the same assessment. Someone who's more objective, or someone who's a coach who can see the situation and see whether it's really their authenticity or it's the relationship between you. В этих случаях бывает очень ценно получить обратную связь от других людей, да? Как другие люди видят этого человека. Это может быть, например, коуч, который войдет в ситуацию и поможет вам понять, либо это действительно человек, который не искренен, либо просто это такие отношения сейчас, да, которые
вот в них уже это создано, и это не человек такой, а это вот засор в отношениях. And these questions of authenticity, I think this is where working with a skilled coach could make a difference. Я думаю, что в вопросах аутентичности или искренности работа с хорошим коучем действительно вот дает хороший результат. Okay, good. So any other examples here where maybe you had more than one thing that has the trust be low, like 2 of these factors or all 3 together? Какие-то есть еще примеры у вас, когда вот, может быть, более чем одна вещь влияет на доверие? Может быть, сразу 2 фактора замешаны или сразу 3? Приведите свои примеры, поделитесь. Anybody have example? Yeah. Бывает так, что, допустим, к команде присоединяется специалист по профилю, да, но из другого сектора, из другой области экономики, из другой компании, с другим профилем. И человек пытается прошлый опыт внедрить в новой среде, в новой компании, и не всегда учитывает контекст, специфику отрасли. И здесь возникают вопросы и про компетентность, и про надежность, да, потому что какие-то вещи игнорируются, либо вообще не принимаются во внимание. Вот. Либо человек просто не знает и иногда даже и не хочет узнавать новые условия. Does he even want to know? Yes, to find out. I think this is often. I think this could be an area of competency, and I would say that a lot of the situations that Coach Institute works in, and situations that Jesse and I work in North America, are leadership teams and leaders where they only know how to take what they from the past and apply it to the current situation, and it doesn't work anymore. Я думаю, что это может быть ситуация с компетентностью, и мы часто сталкиваемся с такой штукой, когда вот институт коучинга работает в таких ситуациях, мы с Джесси работаем, когда лидеры компании действительно берут что-то из прошлого и пытаются применить в настоящем, а это не работает. So the area. Can I give an example? Yes. Yeah, please. У меня коллега, он надежен, никогда не опаздывает, все делает вовремя. Он специалист в своем направлении. Он всегда искренен, пока не произошла одна ситуация, после которой я не могу ему доверять. Во время нерабочей встречи мы встречались с коллегами, и количество алкоголя, которое он принял, вывело его из работоспособного состояния вообще. И он ушел в неадекватную ситуацию. И после этого, то есть какой бы он ни был на работе, я не смогу ему доверять. What happened there? I won't be able to trust him anymore. Yeah, and let me just finish here, and then I want to say something about this. Давайте я закончу здесь и потом скажу что-то про этот пример. So, if I understood you correctly, если я правильно вас понял, this is one of the common things that companies hire people like us for, is that our team, the environment that we're working in right now, and this is an example that we'll give if you come to our innovation workshop. You all familiar with Eli Lilly? Eli Lilly, the big pharmaceutical Fortune 50 company? То есть вот эта ситуация часто происходит, когда нас зовут работать с такими компаниями. И мы об этом будем говорить в части семинара, который будет про инновации. Вы знакомы с компанией Eli Lilly? Eli Lilly. Yeah. So I had a chance to work крупная компания международная several years ago with Eli Lilly, and they brought in a new CEO. Несколько лет назад работал в этой компании, и они нового CEO пригласили. And the CEO looked at the level of innovation in the company. And in pharmaceutical companies, the way they measure innovation is how many new inventions are in the pipeline and how fast do these ideas go to market. И он стал оценивать уровень инновативности компании, уровень инноваций. Да, они в медицине это как меряют? Они смотрят, какое количество продуктов есть в этой воронке инновационной, да, и как быстро они проходят через стадии этой воронки.
And he saw that this was stagnant in his company, constipated. И он увидел, что есть стагнация, да, что там вещи застревают, не двигаются. And so what he did was he took a very, very unusual tact. И то, что он сделал очень необычную вещь. He basically said that my executives who have been very reliable and very predictable and very competent for the last 20 years, mostly executives who'd been here for 20 to 30 years. Он сказал, что моя топовая команда, да, которая была очень надежной, очень компетентной последние 20 лет, а люди долго работали в этой компании. They weren't able to now deal with the complexity that was in 2013. Они не способны разобраться со сложностью, вот с новой ситуацией, да, которая возникла в 2013 году. So his solution was, instead of talking about innovation as something external, we're going to look at ourselves as each as individuals, and we're going to see where we're stuck in our thinking, and then how our thinking affects our action. Вместо того, чтобы сказать, давайте поработаем с нашими там процессами инновационными, да, с тем, как инновации в компании там производятся, он сказал, давайте каждый из нас поработает со своими паттернами мышления, да, насколько я инновационен, насколько я творческий в том, как я думаю. So he took his top 157 executives. Он взял 157 человек своей топовой команды. And he had them take a test about where the limits are of their thinking. Они прошли тест на ограничения, которые есть в их стратегиях мышления. And then we had maybe 10 of us as consultants, and we met with one-on-one. We had coaching sessions with each executive, and from the coaching sessions, each executive saw where they were stuck in their thinking and what they needed to begin to do to develop themselves. И после этого более 10 коуч-консультантов работало с командой, чтобы помочь каждому из топ-менеджеров найти те области, где конкретно у него есть эти ограничения в мышлении, в стратегиях, и поработать с ними. And then he brought the 157 executives for their yearly meeting. Instead of doing it in the United States like has always been done, he brought them to China. И потом он собрал эту регулярную встречу всей топовой команды, вместо того, чтобы в США провести, как обычно, да, он повез всех в Китай. He spent the first half of the meeting talking about the relationship between our own individual development of our thinking and our action and how that affects innovation in the company and how we need a breakthrough. We each need to work on our own breakthroughs in thinking in order to have the company be more innovative. И первую половину встречи он говорил вот об этой связи между индивидуальным в организации и коллективным. Если мы хотим прорыва для организации в целом, как важно, чтобы каждый из нас организовал прорыв в своей жизни, на своем уровне, в своей роли. And then the second half of the meeting was talking about the strategy for innovation in the company. And what was key to the strategy, this was people's own working with coaches to develop themselves for innovation and having teams work together for innovation. И дальше во второй части был разговор о стратегии, как мы будем, собственно, становиться более инновационной компанией. И ключевая вещь была в том, что люди работали со своими стратегиями развития себя как инновационных вот этих вот лидеров, так как лидеров инноваций, и развития команд, как мы в командах ключевых будем эти вещи продвигать. So I think this is a kind of competency. Я думаю, что это компетенция, которую можно развить. Yeah, and just to finish with what you spoke, it seems to me like this is more the trust has to do with reliability. Like someone who, like you said, is drinking, is not someone who is necessarily very reliable. Am I getting this correctly? Я думаю, что, возможно, в этом случае доверие связано с надежностью. Потому что когда человек вот так напился, так себя вел, возможно, вы не уверены в его надежности после этого. One of the things that these two are asking me to do is to tell stories from clients, that this would be useful to you. И
одна из вещей, которые вот эти двое просят, чтобы я делал, это рассказывал конкретные примеры, кейсы из клиентского опыта, что это будет вам полезно, они говорят. So the client, I learned about trust as reliability, competence, and authenticity. I have a short story about this. Поэтому короткая история про клиента, который познакомил меня с этой моделью, да? But here's my question. Do you want to hear the story now or do you want to hear it after the break? Вот вопрос, сейчас или после перерыва? Now? Okay. Okay. So, CEO of a very successful healthcare company. CEO очень успешной медицинской компании. He brought in, and his company was very successful, but he realized that big changes were coming to his industry. Очень успешная компания, но большие изменения в отрасли. And the company now had to start to cut costs and become more efficient. Было необходимо снижать издержки, да, и быть более эффективными. But he also knew that the key to this company was known for high performance culture and collaborative culture. И компания была известна своей высокоэффективной такой культурой сотрудничества. And this was like 15 years ago. Это было 15 лет назад. 20 years ago. Может быть, даже 20. I'm older than I let believe. Я старше, чем я думаю. And he interviewed McKinsey, Arthur Andersen, the standard consulting companies in the United States. И он проинтервьюировал McKinsey, Артур Андерсон, такие вот классические компании. And then he brought my small company in last. We were the last of 7 companies. И последние из 7 собеседований, да, было с моей маленькой консалтинговой компанией, с компанией Даны. And what we did was, instead of talking to him about what we were selling, we actually did a workshop with his team for 2 days. И вместо презентации того, что мы хотим ему продать, мы сделали такой небольшой семинар с ним и с его командой на 2 дня. And we made a proposal for about 3 times more money than I've ever asked before. Мы сделали предложение, которое вот по стоимости в 3 раза превышало все, что я до этого когда-нибудь в консалтинге вот. So I was acting like big consultant, but I was really like this. Как мощный консультант, но мои колени дрожали. Not so authentic. Не такой был аутентичный в этом моменте. And so he takes me into we finish the workshop, and he takes me into his office. Мы завершаем семинар, и он меня отводит в свой офис. And he starts showing me his antique clock, and starts showing me things that made no sense. But I was like, okay. Показывает мне свои антикварные часы, какие-то другие вещи, которые для меня никакого смысла не имеют. Я говорю, ну, ладно. And then he turns to me and he looks me in the eye. He could have he almost went like this, but he did it with his energy. Ага. И он поворачивается ко мне, смотрит прямо в глаза, вот как бы энергетически, буквально вот за грудки схватил. And he said to me, I've checked you out and I've checked your company out, and I've talked to your past clients, and I know that you're reliable. Я тебя проверил. Я проверил тебя и твою компанию. Я поговорил с твоими прошлыми клиентами. Я знаю, что ты надежный. And you worked with us for 2 days, you and your colleague, and I see that you're competent at what you do. И вы работали с нами 2 дня, ты и твои коллеги. Я вижу, что вы компетентны в том, что вы делаете. He says, here's my problem. Он говорит, Here's my problem. Вот моя проблема. He says, I don't know if you're authentic, and I don't know if I trust you. Я не знаю, ты искренний, и не знаю, могу ли я тебе доверять. And if I ask you any questions, it's not going to prove it to me either. И какие вопросы я тебе не задал, это мне не докажет ничего. And he said, I need this to be successful. We cannot afford to fail with this initiative. И мне этот проект очень важен. Мы не можем позволить себе провалиться в этом проекте. So he said, so I'm going to give you my trust. Поэтому я тебе дам свое доверие. He says, even though we haven't known each other for very long, I need this to work, and I need it to happen quickly. Хотя мы не знаем друг друга вот давно, да, но мне важно, чтобы это случилось, этот проект случился, и важно, чтобы это было быстро. So I'm going to give you my trust, and you and I are going to meet every 2 weeks. Я дам тебе мое доверие, мы будем встречаться с тобой каждые 2 недели.
And if there's anything that you have done or said that has me question the trust, I will say it to you, and we'll talk about it. Если будет что-то такое, что вызовет у меня вопрос по поводу моего доверия тебе, я тебе об этом скажу, и мы это обсудим. And if I do anything that looks like I'm not doing what I say as the CEO, I want you to tell me. Если я сделаю что-то такое, что что вызовет твое недоверие, да, что вот недостойно CEO в этой ситуации, ты мне скажи. And this was a radical move because he made trust. He put trust on himself. He didn't go, you show me. You know, that's much easier to have somebody prove to you that they can trust you. It's much harder to say, I'm part of making trust happen. Trust is in the relationship between us, and I'm going to manage it with you. Это было радикальное движение, радикальный сдвиг, да? Вместо того, чтобы сделать доверие чем-то таким, что вот оно там у тебя, как бы ты мне докажи, что тебе можно доверять, он взял ответственность за доверие, да? В этих отношениях есть определенный уровень доверия, да? И я буду делать все, что я могу, чтобы он был высоким. When something has to be successful, and you need trust, then you need to take responsibility. You need to move from trust to managing trust, to taking responsibility for it, and then managing it, and then setting up a structure to check in on it. Это очень важно, да? Если есть что-то такое, что вам важно сделать, чтобы это было эффективно и мощно, вам необходимо управлять доверием. Вместо того, чтобы просто сказать, ну, есть доверие, нет, не знаю, как бы, да, очень важно сделать доверие фокусом внимания и выстроить структуру, которая позволит вам во времени управлять уровнем доверия. I worked in this for 5 years. I work with this company, and I work with the executive team, and then I trained people, and they did cultural transformation and cost savings together throughout the whole company. 5 лет работал с этой компанией, работал с топовой командой и обучал людей, и была большая трансформация, связанная с снижением издержек, большой-большой проект. It was one of the most satisfying professional experiences I've ever had in my life. And the people who were on that executive team look at that time of their life as the most successful and the most fulfilling time when they were in business. Эти 5 лет это были одни из самых таких вдохновляющих и удовлетворяющих меня, как бы, да, вот самых классных лет в моей карьере. Люди, которые участвовали в этой топовой команде, говорят, что это лучший опыт их профессиональной карьеры за всю жизнь. So it's useful to hear a story from America, but it's even more useful for you to consider this proposition in your own life and to look and see on the organizations that you're part of, the teams that you're part of, where do you need to upgrade your understanding of trust, and where do you need to start to manage trust? Конечно, очень полезно, может быть, слушать историю из Америки, может быть, еще более полезно подумать, где в ваших топовых командах, где в вашей рабочей действительности необходимо взять ответственность за вот уровень доверия в тех или иных отношениях, где важно вывести его на другой уровень. So before we take a break, if you would take 2 minutes and tell your partner the answer to that question. И перед перерывом, пожалуйста, пару минут расскажите вашему коллеге, вашему партнеру вот об этом. Где есть зоны в моей компании, в моих отношениях, где мне важно брать ответственность за уровень доверия. Yeah, please. So turn to your partner now. 2 minutes. Пожалуйста, пару минут. So Dana has shared with you the process of the trust checkup. Дана поделился с вами процессом такого, как это правильно сказать, проверки доверия, наверное, да? And you can do this on the level of the individual or on the level of the team or the level of the organization. И этот процесс можно делать на уровне индивидуальном, да, на уровне команды и на уровне организации в целом. And so first you look for the source of the mistrust. То есть первый шаг, да, прям давайте по шагам с вами запишем, чтобы была понятная практика, да. Первая история, первый шаг. Вы ищете источник недоверия.
the context of this workshop is more, it's about productivity and innovation. Контекст этого семинара – это продуктивность и инновация. And if you think about mountain climbers, like a group of people who are climbing a mountain together. Если вы подумаете про, представьте себе, альпинистов, группу людей, которые вместе забираются на гору. They're tied on to each other. Они связаны друг с другом. And if one person slips, the whole group slips. Если один поскользнется, вся группа поскользнется. So one of the things that I found is that when you have the kind of trust in business that I'm talking about here is the kind of trust where you can't afford to fall. А вот тот тип доверия, о котором я говорю сейчас, говоря о бизнесе, это тот тип доверия, который возникает, когда ты не можешь позволить себе упасть. If there's really, what I've seen is that people who don't like each other, who think very differently from each other, find a pragmatic kind of trust with each other when they have something common that they have to accomplish together. Я видел, что люди, которые очень по-разному думают, да, которые очень разные, по-разному друг к другу относятся, если у них есть нечто общее, к чему они стремятся, да, прагматично, они часто выстраивают этот уровень доверия. Yeah. It's also like the story that I told about Eli Lilly. One of the executives that I was coaching said to me, I don't spend any time reflecting about my own motivation and my own thoughts, but now I have to because I'm in over my head. The job that the CEO is asking of me, I can't do it with who I am now, so I have to grow. Один из клиентов в коучинге, из этих вот топов этой компании, Eli Lilly, сказал Дане, что я вообще-то не рефлексирую, не исследую там свои мысли, свои какие-то стратегии внутренние, не привык об этом думать. Но когда передо мной вот CEO поставил такой вызов, я понимаю, что мне теперь придется, потому что тот, кто я есть, в такой форме, да, я не смогу прийти к тому, что... Yeah, the bottom line of what I'm saying is that if the conditions aren't there, like mutual pain or mutual opportunity, if those conditions aren't there, most people don't want to grow and don't want to create trust with each other. Подводя как бы черту, действительно, то, что хочу сказать, что если нет условий, например, совместной боли или совместной какой-то цели, задачи, да, то в большинстве случаев люди не выстраивают отношения доверия друг с другом. I think we're going to get to a practice here in just a moment. But I also, and I think it's worth laying out what you were talking about before that Marina was giving us feedback about. Yeah. But I also think someone asked the question about hierarchical in an organization. Mm-hmm. I think that the process that we're giving you right now is more, it certainly can be used across a hierarchy, but I think it's most useful when you're looking at this horizontally and people who work for you. Mm-hmm. I think this is most pragmatic in this way, even though I think it covers all levels of hierarchy. I think it's more useful to work with peers and with people who work for you. По кусочку, который про иерархию, да, он говорит, что способ, который мы сейчас даем, он лучше всего работает либо на одном уровне в организации, либо для людей, которые работают как бы вот на вас, уровнем ниже. Он будет работать и вертикально по иерархии, но лучше всего он применим именно в этих случаях. So the first step is to diagnose the source of the mistrust. Так, давайте еще раз четко просто поймем, какой алгоритм, чтобы было вот ясно прямо, да? Первая история – это продиагностировать уровень доверия, найти источник доверия и понять, где там, да, где эта история. The second step is to take responsibility for managing the trust. Второй шаг – это взять ответственность за управление доверием. So this is an inner move from being a victim of trust just is something that happens to me. То есть вместо того, что я являюсь жертвой того, что доверие – это что-то такое, или недоверие, что происходит со мной, как бы снаружи, да? To actively managing trust. Шаг в сторону активного управления доверием. And we can do this on the individual level for ourselves.
И мы это можем делать на уровне личном, индивидуальном для себя. And when we do this, we can help create a culture of actively managing trust instead of just passively imagining that trust is something that happens or doesn't happen. И делая это, мы создаем культуру, в которой люди активно создают доверие, а не относятся к доверию как к тому, что либо происходит само собой, либо нет. And in some cases, it's possible just to say, I can't actively manage the trust in this relationship. We just need to fire this person, or I need to leave this organization. Иногда такое честное решение сказать, да, что я не могу управлять доверием в этих отношениях. Я либо, я там должен либо уволить этого человека, либо как бы вот расставаться, да. But usually there are things to do to manage it. Но обычно есть вещи, которые можно сделать, чтобы управлять доверием. And then the third step is to take action and manage it. И третий шаг – это действовать и управлять доверием, собственно. And Dana has talked about what to do if it's an issue of competence. И Дэн рассказал, что делать, если это вопрос компетенций, да? Essentially, finding the specific areas of competence that need to be trained and training them. То, что он упомянул, найти вот те самые области компетенции, которые нужно тренировать, и взять их, восполнить, натренировать. And he talked about if it's reliability. И он говорил про то, что если это надежность. And then the third one is authenticity. Ну и третье это искренность, да? And for the case of authenticity, we have a practice now that we'll practice and that you can also, we've also trained many times in organizations that can help increase authenticity. И вот то, с чем сейчас будем работать, это процесс, который часто даем в организациях, который позволяет увеличить искренность. То есть как работать вот с этими двумя составляющими. And the practice is called ongoing transparency. И практика называется такая как бы постоянная прозрачность. And it's based on the work of a professor named Robert Keegan at Harvard. Она основана на работе профессора Роберта Кигана из Гарварда. And the basic logic of this practice is that we share the effect that other people are having on us. И базовая идея этой практики, что мы делимся с людьми тем эффектом, который они на нас имеют. Usually what we do is we tell other people what our projections on them are, who we think they are. Обычно мы говорим другим людям, какие у нас есть проекции на них, кто мы думаем, кем мы думаем, они являются. So this practice it's difficult because we have to be, it actually creates trust because we have to have some trust to do it. Because we're showing something about ourselves. When you did this, it had this effect on me. Эта практика сложная, потому что, чтобы ее начать, необходим какой-то начальный уровень доверия, да? Мы должны быть способными поделиться каким-то своим опытом, да? Сказать о том, как то, что ты делаешь, какой эффект оказывает на меня. Говорить не о человеке, а о себе, да? This practice is a practice that helps create learning organizations because when we share the effect that people are having on us, we give them more information that they can act and behave more effectively with us. Эта практика позволяет создавать такую обучающуюся организацию, потому что когда мы делимся с людьми тем влиянием, которое они нас оказывают, у них больше обратной связи, они могут свое поведение четче корректировать, исходя из этого. So as managers, we want to try to work effectively with people, and to do that, we need real information about what our effect on them is. Как управленцы мы хотим, чтобы нам важно быть способными это делать, чтобы у людей была полная информация о том, какое влияние они оказывают на ситуацию, на нас, на то, что происходит. So there's three characteristics of this practice. Есть три характеристики этой практики. The first one is that you speak directly. Первое, вы говорите прямо. So when you give someone, you talk directly to the person rather than about the person. Вы говорите напрямую человеку, а не... Can you say the last part? You speak directly to people rather than about people. Вы говорите конкретно человеку, а не про них кому-то еще, да? Вот говорить напрямую. So this takes some truth and some trust
that when you have a problem with someone, you don't talk about them to someone else, you go talk to them directly. Вместо того, чтобы рассказывать о том, что происходит кому-то еще, вы идете и говорите человеку прямо. The second attribute is that it's specific, that you give specific feedback. Вторая штука – это должно быть очень точно. Нужно дать максимально точную обратную связь, конкретную. So instead of saying something like, good job on that sales presentation, То есть вместо того, чтобы сказать, что «О, классная презентация». because if you say that, it might feel nice to them, but it actually isn't giving them information so that they can learn and do the good things again better. Потому что если вы говорите «классная презентация», они могут себя почувствовать как какими-то польщенными, да, но у них нет информации о том, что именно сработало, что именно хорошо. So you give more specific feedback, something like, when you gave those examples, it really helped make the point, and I think people understood better. Sorry, can you say it again? If you give, instead of saying good sales presentation, if you give specific feedback about what you found was good, it's much more useful to the person. И более полезно, если вы в целом скажете «классная презентация», скажете, что именно было хорошо. It helps them learn to do even better next time, and it also helps them see what the things that they did had an effect on you. Исходя из этого, они могут улучшить свое качество презентации в следующий раз и также понять, как то, что они сделали, повлияло на вас. The third, so it's direct, it's specific, and the third attribute is that it's non-evaluative. То есть прямо, конкретно, и третья история – безоценочно. So Dana spoke about this earlier, is that often we feel like what we see is the truth. Дана говорил об этом раньше. Да, очень часто мы думаем, что то, что мы видим, да, это и есть правда. And so our idea of feedback is, oh, I'm going to come to help you see the truth that I see so then you can improve. And we think we're being all nice and good. И идея обратной связи состоит в том, что я сейчас приду, помогу тебе увидеть то, что я считаю правдой, то, что я вижу, и все будет хорошо. But what we're imagining there is that our subjective experience is true. If I think you're a good guy, I say, yo, you're a good guy. Но в этот момент мы делаем предпосылку, что то, что мы воспринимаем как правду, является правдой. То есть я думаю, что ты классный парень, то ты и есть классный парень. But if I say you're a good guy and you can think of all the things that you have done that aren't that good, then I just tried to compliment you, but I actually probably lowered the trust between us. Если я говорю, что ты классный парень, а ты вспоминаешь все те вещи, которые, может быть, ты сделал так, не из репертуара классного парня, то, возможно, это высказывание, да, оно не поднимет уровень доверия между нами, а понизит его. You might feel good, but you might also see that this guy, he doesn't even see me that accurately because I'm sometimes good, sometimes bad, I'm lots of things. Может, вы почувствуете хорошо, а может быть, почувствуете, что, о, интересно, этот человек меня просто вообще не видит, потому что иногда я хороший, иногда я делаю какие-то совершенно другие вещи, которые он не замечает. And he's also very arrogant because he thinks he's the decider if I'm the good guy or not the good guy. И это также может раздражать, потому что я смотрю, что ты мне такое говоришь, как будто бы ты имеешь право решать, хороший я парень или нехороший. So instead, I share with you what you did that led me to the conclusion that instead of saying you're a good guy, you say that I felt close to you, or I appreciated when you shook your head when I was trying to use you for an example, like right now. Вместо того, чтобы говорить в целом, что ты классный парень, я говорю тебе, что вот что я почувствовал, когда ты стал кивать головой, когда стал к тебе обращаться, что я почувствовал какой-то вот appreciation, какое принятие такое, да, с твоей стороны, вот, наверное, так. So there's direct, specific, and non-evaluative. Это прямо, это конкретно, это безоценочно. So in a moment, we're going to give you a chance to practice this with your partner. Через секундочку будет шанс в этом попрактиковаться с вашим партнером. First, we're going to give a demonstration. А сначала сделаем демонстрацию. Okay. First, I'm going to say a little more about it, and then I'm going to give a demonstration. Пару слов скажу еще. Okay. So first, I want to say this is a practice that maybe the most dramatic place that Jesse and I did this together with a client was in a prison. And it was between the psychologists who were trying to rehabilitate the prisoners and the guards who were trying to keep them locked up.
Может быть, самое драматичное место, где мы эту практику использовали, это была тюрьма. Эта практика применялась между психологами, которые пытались работать с людьми в этой тюрьме, и тюремщиками, которые обеспечивали безопасность тюрьмы и людей в ней держали. Yeah. And this is a practice that's also built on the study of positive psychology and the research that says for every one critical thing you say to somebody, you need to say 4 positive things. И эта практика, она также была основана на исследованиях позитивной психологии, которые говорят, что на каждую критическую вещь, которую вы говорите кому-то, важно говорить как минимум 4 таких вот позитивных вещи. And I think that's useful, but that's not quite the point that we're making. But what we're saying here is that if you want to make more room for truth, you have to express the truth, the subjective truth that's positive, and the subjective truth that's not that positive. То, что хочу сказать, что если вы хотите дать больше пространства для правды, очень важно показывать ту часть правды, которая позитивна, и ту часть субъективной правды, которая не такая позитивная. And if you do this practice well, it's a very simple, what Jesse just explained to you is very simple, but it's not easy to do. It's simple to understand, it's not easy to do, and when you do it well, positive and negative goes away. It's just feedback. It's just truth. Это очень простая вроде бы вещь на уровне понимания, но его не так просто сделать. Но если вы делаете это точно, то вот хорошая или плохая обратная связь, позитивная или негативная, уже не важно. Она воспринимается просто как правда. Okay, so maybe we'll demonstrate first, and then if you still have your question, I'll ask. Можно сделать вопрос сначала, а потом, если у тебя вопрос останется, Okay. то надо переспросить. So who here, who speaks English really well? Кто хорошо говорит по-английски? Okay. Will you be my translator? Okay. Можете быть моим Because I'm переводчиком. going to say something to Philip. Я скажу что-то Филиппу. See, so I'll speak to Philip, and then you translate. Okay. Philip, I'll do. Let's see, maybe 2 or 3. 2 или 3 ролевые игры будут. Philip, this morning when I came down for breakfast and I said, I'm really grumpy, I didn't get much sleep, the way you responded to me, I couldn't help but smile and feel happy. Филипп, сегодня утром, когда мы спустились на завтрак, я сказал, слушай, я так вообще не выспался, так себя плохо чувствую, и то, как ты отреагировал на это, заставило меня улыбнуться. Okay, so I was direct, Philip. I was very specific about when and what situation, and then I told him how it affected me. Прежде всего, я говорил напрямую с Филиппом, я конкретно сказал, что он сделал, и я сказал, как это повлияло на меня. Yeah, Philip, last night when it was very, very late, and I didn't know anything about the logistics today when our driver was taking us, I was really angry with you. Филипп, например, вчера вечером уже было поздно, и я толком не понимал, где сегодня будет происходить мероприятие. Я не знал, куда должен отвезти меня водитель, а ты мне не сказал. Я был очень злой. Same thing, direct, specific, and how it affected me. То же самое. Напрямую ему, конкретно, что он мне сделал и как это повлияло на меня. Okay, how was it for you? He did not know what I was going to say. We didn't practice anything. Если честно, мы это заранее не обговаривали, он не знал, что я ему об этом сейчас скажу. How did this land with you, honest? Но ответь, пожалуйста, теперь честно, как тебе эта обратная связь? И я немного зол на тебя, потому что утром ты мне об этом не сказал. Потому что у нас было примерно 2 часа свободного времени. Yeah. I just remembered it. Я только об этом вспомнил. But here's my question. For me to say I gave you one positive and one negative, was it difficult for you to hear what I said? Я как дал как положительную, так и отрицательную обратную связь. Было ли сложно, было ли тяжело услышать ее? Okay. So, thank you. And thank you very much. Okay.
So we want to give you a practice. We want to invite you to practice this. And we know that you don't necessarily know the people who you're next to. Дадим практику, чтобы вы могли в этом практиковаться. И мы знаем, что, возможно, вы не знакомы с теми людьми, с которыми будете работать. And so what we'd like you to do with your partner is to tell your partner who they are. Like give them like pick the person you want to improve the trust with, who isn't here in the room, who you work with, and tell your partner a little bit about who they are, who that person is, so they can act that person. Вы будете говорить не вот этому конкретному человеку, да, который тут присутствует, которого вы не знаете. Вы вспомните кого-то, с кем у вас есть вот эта вот ситуация недоверия в отношениях, пару слов расскажете этому человеку, с которым вы в паре, о том, в чем там дело, как бы ситуацию вы в курс введете. Да? Yeah. So person A will say, you'll say to her, okay, you're my colleague at work, her name is Svetlana, and here's who you're this old, and so you have a little information so you can embody this person. То есть немного такой предыстории, да, вот человек, который будет говорить первым, скажет, вот там, ты моя коллега, ты Светлана, и вот что там произошло, чтобы человек мог как-то воспринять, да, кто он, как реагировать. And then you'll say one positive communication, direct, specific, and non-attributive, or you said. И после этого вам нужно будет две вещи сказать. Первое – это одну позитивную обратную связь, да, напрямую, конкретно что-то, да, и безоценочно, не оценивая человека. Yeah, and you'd say thank you. Then you do one that's maybe more difficult. И человек не будет реагировать, просто скажет спасибо, да. И потом вы сделаете вторую часть, та, которая более сложная, да, какая-то такая вот обратная связь, где есть проблематика. Yep. And then just take a moment and ask her, how was that to receive this? And if there's any, just how that, before you move on to the second, just a moment of feedback with each other. Потом вы спросите у партнера, как это было такой обратную связь получить, прежде чем поменяетесь ролями. And then we'll go the other way. Потом в другую сторону, точно так же расскажете историю, кем является коллега, да, и опять два этих кусочка обратной связи. Yeah, and this is practice. So we're practicing something that may be more difficult if the person was in front of you right now. So here's a chance to practice it where there's not so much at stake. И это практика, которая, возможно, была бы довольно сложной, если бы это был непосредственно тот человек перед вами сейчас, да? Потому что высокие ставки. Сейчас есть более такой безопасный способ с этим поработать. Уважаемые телезрители, на этом мы заканчиваем трансляцию конференции HR&Trainings EXPO. С вами был Андрей Иванов. До встречи!